Actually, generally what I hear is when people has to be like, even when I say, oh yeah, I should be careful about what I'm eating, or in fact when I say, oh, I wake up early in the morning and I go to the gym, and people consider it as like, you really, like, that's such a tough job. It's like a compromise you're making to your social life. People don't take it as a way, oh, that's a nice thing. You're waking up so early, you're conscious about what you're eating. I get teased when I say, oh, I don't want to have that. That's what's the general practice. So actually, I know the fact that you should be conscious about your health or what you put in your mouth, be it even a small thing, you should be conscious about that. And another thing is, when people hear about fitness also, it's not just about going to the gym. As you said, the concept of animal flow. It, if you could educate us more on that. Is it how you work out with your body weight, or is it something which we use the gym equipments with? Maybe you can say a word or two regarding animal flow. It's a category of the fitness, right? Yes, yes. So basically, animal flow is, like I said, it's a movement art form. It could be compared to Kalari or yoga. All of these forms, including yoga or Kalari or animal flow, it's all movement art forms enacting animal postures. So even in yoga, you have animal names for poses. In Kalari, you have animal names for poses. Animal flow is just like that. And there is a lot of movement and transition in between that. It's using your four limbs, and it's a little difficult to do when you start at first. It works with a lot of your body balance and your ability to move quickly, your core strength, that is your abdomen, your core strength, your overall strength, your leg strength, all of this comes into place at the same time. So it's a little challenge to start with, but once you get a flow of it, once you learn how to connect between one form to another, when you learn that flow, it's so much more fun and more meditative to do. So what we do when we practice together is we put a music and we just flow according to that. I just keep calling out some names, and they would know the moves by now because they've been practicing with me. And we just keep flowing till everyone is tired, and then we just stop. So it's a fun way of approaching fitness, where this one form will cover your strength, your joint mobility, your body flexibility, your core strength, balance, agility. I can go on. So many things. This concept has been there for a while now, or is it something that we discovered? Because this is the first time I'm actually hearing about it. Animal flow, because initially when I heard also we're going to have a talk show on animal flow, I was curious. And when I did a background check on you, you're a fitness coach also. So is this a newly discovered form, or has it been there for a while now? So animal flow has been found in the US in early 2017. It is basically a mixture of a lot of capoeira movements and primitive animal postures and movements which was practiced since ages. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബെയർ ക്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രാബ് നിൽക്കുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ പോസ്റ്റേഴ്സ് കുറേ നാളായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതും ഒരു കപ്പോറ ഫോമുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് US 2017 ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ആർട്ട് ഫോമാണിത്, വിച്ച് ദെൻ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് റിയലി വൈഡ്, ആൻഡ് ഐ വാസ് സർട്ടിഫൈഡ് മൈസെൽഫ് ഇൻ 2020 or 20. And yeah, since then I've been practicing it. When you got into this, a certification, a coaching in the or was it something you discovered and you self-taught yourself? How did the procedure work for yourself when you got into animal flow, or the concept of animal flow? When I first got into it, I watched videos and I tried it enacting myself. ഞാൻ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കി, എൻ്റെ സ്വന്തം ഫിറ്റ്നസ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി. And I really thought I knew everything about it until I got certified for it. ഞാൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് അത് ട്രയൽ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പം I got corrections a lot, which I thought I was right. I was doing right. And then I kept doing it, redoing it. Then I understood how difficult it actually is when you go into details of it. The timing, how you move, how your limb lift, and a lot of things in between. Certification, courses and all, is it available in India, Kerala, or is it or do you provide some coaching? How are you providing something like that? So I train animal flow from level 1 onwards. I train from basics, but as a certification, if you need to get certified, you need to sign up with animalflow.com and see where the workshops are happening. Mostly it's happening in Mumbai, Bangalore. I got certified from Bangalore, and I was working in the same firm as a fitness coach first. That's where I started working. You have been
training on this in Trivandrum, right? Yes, How long have you gotten into animal flow? Is it So once I got back from Bangalore after the second lockdown, when the second lockdown hit, I was back here, and then everything started running online. Where I started thinking of training people over here, rather, and I took a few of my friends and started training in Gold's Gym at that time, Gold's Gym CrossFit, where I started training few of my clients, and I started running my circuit training along with Animal Flow, what I do at my place right now. So I trained in Gold's Gym Trivandrum for about a year at CrossFit. I started running group classes. It it started getting super interesting for me and for the people, and that's where I started off as a full-fledged profession. Then I moved into my own space and went when on. you introduced this concept? How was the public's reaction, or how did people react? Because when you hear animal flow, as I told you, you weren't associated with fitness at initial. So how exactly did the public react to it when you brought the concept forward? Two way to it. One is fascination. Second is even either way, it does well for me. And mostly people were ആദ്യം കണ്ടവർക്കൊക്കെ something weird because I started doing it everywhere. I go to a beach, I do it. I like doing it there. And പിന്നെ പാർക്സിൽ കനകക്കുന്നിൽ we keep started The minute doing he sees a space, he has to like. അപ്പോൾ ഇതിന് എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇല്ല എല്ലാം ബോഡി വെയിറ്റ് Body മൂവ്മെന്റ്സ് weight തന്നെയാണ്. വെച്ചിട്ട്. ഓ, Yes, yes. amazing. ഇത് പല ലെവലിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബിഗിനർ ലെവലിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then there is a lot more transitions and forms, പുതിയ animals in the posters, അവരുടെ walking forms ഒക്കെ ഉണ്ട്. It's interesting. You should try. Interesting. Everybody can do this. That's another. Whoever wants to Age try over limits here ഉണ്ടോ? can try it right now. I'll be teaching something. ഏജ് ലിമിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ? Nothing like that. Your body was designed to move right from the time you were born. Yes, yes. And all of these movements were done by people few hundred years back. There are people who come and tell me, 50 വയസ്സൊക്കെ ആയില്ലേ ഇനി എന്തിനാ ശരീരമൊക്കെ അനങ്ങിയിട്ട്. But human beings have moved till the end of their age. So movement has always been we have 4 locomotory organs so that we move. But none of us move. So this is really good because there is no injury issues. It's fun. Truly interested to see, since you mentioned we can do it in the beach, we can do it in the park. It's truly fascinating. So actually coming to Gauri, how did the same question I raised to Joseph, how exactly did the public also react to you when you say, exactly when I told you health coaches, what to eat, what not to eat approach? Usually that's the concept. So how exactly do public react when you do the way you do it? It's totally different. So how exactly did the public or your customers in general, clients, react to it? I think this is a very new concept because when you hear the term nutritionist, you're going there expecting a chart. You can start from tomorrow, I'm doing this diet. Or there are people who say, from January 1st, I'm going to try keto or I'm going to do intermittent fasting. They have these diet things that they follow. But something that I studied and something that we follow at Harmony is something called bioindividuality. What works for somebody need not work for you. Keto worked for somebody, it might not work for you. So being able to identify who you are, being able to understand what are the things that you're lacking in, and then addressing that is how we go about. Small example, you're trying to lose a couple of kilos. You're trying to go on a diet or a restrictive calorie, all that. Imagine you're in a relationship that is extremely stressful. You're never probably going to lose the weight. So it's really not about diet. It's not just about diet and exercise. It's also about your mental health. It's also about your sleep. I'll give you another example. We have clients who come with diabetes, with their root cause of diabetes being poor sleep habits and stress. So unless and until you understand why you have that imbalance in your body, and if you can't address that, then everything else is just a namesake bandage approach. The muriva is still there. So Harmony is a functional, it's a concept that is actually growing. In Western places, they actually consider this as the first line of treatment for diabetes. You correct it with a lifestyle. So it is extremely new. Like you said, everybody wants a diet. You tell me what to eat, I'll close my eyes and eat. But people are slowly starting to understand that lifestyle,
behavior, mental health, sleep, your routines, your environment, everything plays a big role. And here, unless and until you educate yourself, you're not going to change the diet. You're not going to get up and go to the gym. So you need to be fundamentally empowered enough to know what to do. So that is what both of us do to an extent. Amazing. I would actually have to emphasize again that we have a perfect combo on the couch tonight. So if we'll take questions from our audience, if anyone has anything to ask, because I don't think you'll ever get this combo together like this. Otherwise you will have to chase behind them otherwise. But tonight, if anyone has any questions, please do raise. നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ആദ്യം മുതലേ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മിനിറ്റി ചേച്ചി ആയാലും ഔസേപ്പേട്ടനായാലും. അപ്പം മുമ്പ് ഗോൾസ് ജിമ്മിൽ ബ്രോ ട്രെയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഈ ഇടയ്ക്ക് പോയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ BSW ഗ്രാജുവേറ്റ്, ആ സമയത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കും ഫിറ്റ്നസ് ഭയങ്കര പാഷനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ആ എക്സാമൊക്കെ വന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. മീൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ സമയമില്ലായിരുന്നു, ഫുൾ പഠിത്തം അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പം എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയി ഗോൾസ് ജിമ്മിൽ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബാച്ചേ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഫുൾ മാറിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. 0fit.official മാറിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ ഒന്നും തിരക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബ്രോ സ്റ്റോറി ഇട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളാണി എന്നാണ് എൻ്റെ വീട്, വെള്ളാണിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രോ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ദൂരം ഇല്ലേ എന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു, കുറച്ച് ഫീസ് കൂടുതലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ഫിനാൻഷ്യലി പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ എൻ്റെ അറിവിൽ ബ്രോയും രോഹിത് അത്ര കൂടുതലാണ്. ബ്രോയും മാത്രമാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇപ്പം ഇത് അനിമൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് സജഷൻ ബ്രോയ്ക്ക് കലിസ്റ്റാനിക്സും ചെയ്യാൻ പറ്റും, എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ ക്രോസ്ഫിറ്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ ഓൺ ബോഡി വെയിറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ്. അതിനെപ്പറ്റിയും വലിയ ആർക്കും ധാരണയില്ല. ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും ചുമ്മാ മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ക്രോസ്ഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, അനിമൽ ഫ്ലോ ബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ് പഠിക്കുക. അപ്പം ഈ അനിമൽ ഫ്ലോയെ പറ്റി എനിക്ക് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാനും യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിയത്. അപ്പോൾ ബ്രോയെ ഇത് ഫുൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്നാണോ പഠിച്ചത്? ഈ ക്രോസ്ഫിറ്റ് ആയാലും ഇപ്പം ക്രോസ്ഫിറ്റിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ബ്രോയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുള്ളൂ. ക്രോസ്ഫിറ്റ് ആൻഡ് അനിമൽ ഫ്ലോ. പിന്നെ കലിസ്റ്റാനിക്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിൻ്റെ ഇത്. ചേച്ചിയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ ഞാൻ എല്ലാം കാണാറുണ്ട്, വീഡിയോസ് ആയാലും ആദ്യം തൊട്ട്. ഇപ്പം ചേച്ചിയുടെ ഡാഡിൻ്റെ പ്രായമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ചേച്ചി അപ്പം ചേച്ചിയുടെ ഡാഡിൻ്റെ ആയാലും എല്ലാ വീഡിയോസും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫൈറ്റോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആയാലും ഗഡ് ഹെൽത്ത് ആയാലും എല്ലാം നിങ്ങളെന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. എല്ലാം ആ വീഡിയോ കുറേ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. അപ്പം എനിക്ക് ചോദിക്കണം, ഗഡ് ഹെൽത്തിനൊക്കെ പറ്റി കുറച്ച് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ചെറിയ ടൈമിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ക്രോസ്ഫിറ്റിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. പിന്നെ ഇപ്പം എനിക്ക് കോച്ച് ആവാനാണ് ഇഷ്ടം, പേഴ്സണൽ ട്രെയിനർ ആവാനാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും, എന്ത് കാര്യത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അനിമൽ ഫ്ലോ എനിക്ക് പഠിക്കണം നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞാൻ തിരക്കിയപ്പോഴും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് 0fit ഒന്ന് തിരക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ബാലിയിൽ എന്തോ ആയിരുന്നു, ഞാൻ അത് ഒരു കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്കത് പഠിക്കണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ളൊരു ഇത് പറഞ്ഞു തന്നാൽ. So, since you are interested in fitness, no? First thing, few things that you need to understand is, ഒന്ന് ഏത് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫിറ്റ്നസ്സിലോട്ടാണ് കൂടുതൽ പാഷൻ എന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ആൻഡ് ട്രൈ ടു ലേൺ യുവർ സെൽഫ് അബൌട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഇൻ ഫിറ്റ്നസ്. ബെസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ്, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ലൈക്ക് റീഡിങ് ബുക്സ് എ ലോട്ട്, ഗോ ഫോർ യൂട്യൂബ്. യൂട്യൂബിൽ കയറിയിട്ട് നല്ല കുറേ പേജസ് ഉണ്ട്. ഐ ക്യാൻ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് ദാറ്റ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ഇറ്റ്, വാച്ച്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സെക്കൻഡ്, വൺസ് യു ഫൈൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ്. ഇപ്പോൾ ക്രോസ്ഫിറ്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്കിൽ ക്രോസ്ഫിറ്റ് ഒരുപാട് നല്ല യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിൽ കൂടെ എല്ലാം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിപ്പിക്കും. ഒരുപാട് കോച്ചസ് ഉണ്ട്, ഫ്രം ബേസിക്സ് ഉള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പഠിച്ച് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. വൺസ് യു ഹിറ്റ് എ ലെവൽ ഓഫ് വേ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ഈ ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊക്കെ മസിൽസാണ് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു ബേസിക്സ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് CrossFit.com കയറിയാൽ അവരുടെ വർക്ക്ഷോപ്സ് എപ്പോഴൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ട്. ഇൻ ഇന്ത്യ ഇറ്റ്സ് വെരി ലിമിറ്റഡ്, അധികം വർക്ക്ഷോപ്സ് നടക്കാറില്ല. ബട്ട് ഐ വുഡ് അഗെയിൻ റെക്കമെൻഡ് യു ടു ഗോ ത്രൂ ദ ഹോൾ CrossFit കോൺസെപ്റ്റ് ഫസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് റിയലി ഗുഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ്, ആ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാൻ അത്രയ്ക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മാനുവൽ വാങ്ങിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ മാനുവൽ യു ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു തിങ്ക് യു ക്യാൻ റിയലി ക്രാക്ക് ഇറ്റ് ത്രൂ, then go for the examination. Or you learn deep into it and practice it and make yourself a better athlete at it first before you certify it. Yeah. Other about CrossFit, about animal flow also, ആദ്യം ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ബേസിക്സ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ABC, ആദ്യത്തെ ഏപ്പ് എന്താണ്, ബീസ്റ്റ് എന്താണ്, ക്രാബ് എന്താണ്, അതെങ്ങനെ ട്രാൻസിഷൻസ് ചെയ്യണം. ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ അതൊന്ന് സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ നോക്കുക. വൺസ് യു ഫീൽ ദറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് വെൽ അറ്റ് ഇറ്റ്, ദെൻ ഗോ ഫോർ എ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ. ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് യു. ബിക്കോസ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് വർക്ക്ഷോപ്സ്, ഇപ്പോൾ ക്രോസ്ഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും ആനിമൽ ഫ്ലോ ആണെങ്കിലും NSCAയുടെ ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിൻ്റെയും
എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 4 മണിക്കൂറോ 2 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഓൺലൈൻ നടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നടക്കുക. അവരുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ദിവസമായിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. മോസ്റ്റ്ലി ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും വരുന്നതാണ്. ഒരു 4-5 hours ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ആയിരിക്കും. ബാക്കി എല്ലാ പഠിത്തവും നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. സോ ഐ വുഡ് സേ ഡു ദാറ്റ് ഹോംവർക്ക്, എന്നിട്ട് ഗോ അറ്റ് ഇറ്റ്. ടേക്ക് യുവർ ഓൺ ടൈം, ദർ ഇസ് നോ റഷ് ഇറ്റ്. ട്രൈ വിത്ത് യുവർ ഓൺ ബോഡി. നിങ്ങളുടെ ബോഡി തന്നെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക, വേറൊരാളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, എന്നിട്ട് വേറെ ആളെ പഠിപ്പിച്ചോളൂ. സോ ബേസിക്കലി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ആരോഗ്യം നിശ്ചയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ കുടലിൻ്റെ അകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയ ആണ്. സോ ദർ ഇസ് ക്ലോസ് ടു 5 million ബാക്ടീരിയ ഇൻ യുവർ ബോഡി ആൻഡ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ബാക്ടീരിയ ഡിറ്റർമിൻസ് യുവർ ഹെൽത്ത്. സോ എത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡയറ്റ് മാറ്റാൻ നോക്കിയാലും നിങ്ങളുടെ കുടലിലെ ബാക്ടീരിയകളുടെ ക്വാളിറ്റി നല്ലതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ്. സോ പല ആൾക്കാരും ഡയറ്റൊക്കെ മാറ്റി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ശരിയായില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാറില്ലേ. കുറേ നാളൊക്കെ നോക്കി പക്ഷെ പിന്നെ നടന്നില്ല. ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ ഗട്ട് ഇപ്പോഴും പഴയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗട്ടാണ്. സോ യു നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം യുവർ ഗട്ട്. ഇപ്പോൾ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു സ്ഥലത്ത് കൃഷി തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ സീഡ്സ് ഇടുന്നതല്ല. ആദ്യം അത് മുഴുവൻ വൃത്തിയാക്കി യു ടേക്ക് ദ വീഡ്സ് ഔട്ട് ആൻഡ് ദെൻ പുട്ട് ദ ഗുഡ് മാനിക്യൂർ ഇൻ ആൻഡ് ദെൻ യു പുട്ട് ഇൻ ദ സീഡ്സ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വെൻ യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇംപ്രൂവിങ് യുവർ ഹെൽത്ത്, യു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം യുവർ ഗട്ട്. You say gut feelings. That is because it's very strong. So your gut is the root of your health. So I think we'll conclude the sessions, but we are not ending it here. We are moving to a much more interesting demonstration session right now. We are all going to witness the animal flow concept in action, and that's going to be truly interesting. I personally am very keen on seeing it And trying it. We'll think about that. But yeah, anyways, it was amazing meeting you both, and I personally feel it's a pleasure having you all on the couch. Thank you so much for the time and presence. Thank you. Thank you.